all over the world to come to Ireland. Last year, we had engineers representing 61 different countries. And with the global economy becoming increasingly connected, Engineers Ireland is here for members to learn about the engineering industry in Ireland. Our goal is to provide valuable and relevant information to assist you in your career progression here. And you will also have the chance to network with fellow professionals, organizations, and engineers from other countries. It's a great opportunity to share your own experiences. We have a diverse group of engineers at Engineers Ireland membership, and also here tonight. And each one of you has a different story and a background. So our international experience are the foundation of our knowledge and will be invaluable throughout this evening. So let me start saying a few words about my background. So my name is Heiji, as you see there how you spell and how you write. And I am from Brazil. In Portuguese, when we have a word that starts with or, it's like your J, you know, it's like sound like H. I wouldn't mind if people say Regi. The only problem is in Ireland, Regi is short for Reginaldo. So people think that I'm a man, so that's why I have that, like, you know. So I'm not an engineer. I am actually graduated in business and management back in Brazil. And then I moved to Ireland 11 years ago to learn English. And then here I am still. I came for 6 months and I'm still here. So 6 years ago, I started working in Engineers Ireland. And when I joined, I created the Global Engineers series, which is a platform, a free platform for people that graduated outside Ireland and the UK to understand how the engineering industry works in Ireland, to assist you during your career progression. Is an opportunity for you to connect with other engineers and open new opportunities. So I am passionate about nurturing this network. So thanks once again for your participation today. And so this presentation, I will be presenting first, and then we have two guests. But I just want to say that we will be sharing the slides with you by email later. So don't worry about taking notes or pictures, but you're welcome to do so if you want. I am speaking in English, but the other two speakers will be in Spanish. I'm sorry, I can't speak Spanish. I understand a lot because you all know Portuguese is quite close to Spanish. So you can ask your questions in Spanish. I hope I will get it. But I'm not confident enough to speak in Spanish. Okay, sorry about that. So before we start, I just want to tell you all that joining us here today, there are representatives from the Argentinian embassy and from the Spanish embassy. And we also have the pleased to have the Ireland-Spain Economy Association here. And we have also 4 organizations, and the organizations advertising jobs opportunities. So if you haven't talked to them yet, you have an opportunity to meet them again. And in the third part of the event. Okay, so here I have the agenda of what's coming up today. So first of all, I will be talking about why Ireland, membership, how to become a member, how to apply for a professional title. I also give some tips of like people that just arrived or also people that are joining us online. Of little things like what, we hear that things that you should do and things you shouldn't do. And then I will show you a little bit of data that we got from the government with the employment permit, and also show you the salary survey. So then we'll be joined by Rossana Camargo. She's an engineer and she works for Dublin City Council. She's from Venezuela. And then followed by Dr. Juan Pablo Osorio. He's a chartered engineer and also a lecturer at TU Dublin. He's from Colombia. And then I will open for questions, and we will have a raffle. So we'll give you a little present. And then we go back to the networking opportunity, the same room we were earlier, and there will be some food and coffees and teas. And also we will open then the bar. So if anyone wants to
have a drink, then later the bar will be opened. It's not free, but if you want to, it's there. Okay. I wish it was free. Yeah. So a little bit about why Ireland. Now, why people, like so many people come to Ireland. So there are different reasons why. So Ireland is home of 9 of the 10 US technology companies, 9 of the top 10 pharma companies, 14 of the top 15 med tech companies, and is a stable, transparent, and competitive tax regime at 12.5%. And this is actually one of the main reasons, because if you look on average in Europe, it's about 21% what companies pay in tax, but in Ireland it's reduced. So it's one of the best place to start business because you pay less tax. And this is why you see, you know, Google, Facebook, big companies here. And is a member of the EU single market and in the Eurozone, and also is English speaker. So, you know, if you think now of Europe now, but the main language is English. So lots of people also come here to learn English, like myself, like maybe some of you here tonight. So Ireland was elected the second worldwide for business environment by the Institute for Management Development in 2023. So the major manufacturing sectors are the biopharmaceutical, computer and electronics, medical devices, and food production. So you see lots of engineers in that area. But I've seen also in oil and gas, for example. People would think that they are not in Ireland, but they are also here. This data from EngineersIreland report. There's working. Okay. So this is like this report is from this year. So it's a very recent one. So they said that 8,000 new jobs will be created in Ireland for engineers in 2023. And so 72% of the employers that were interviewed said that they are shortage, you know, in engineers, and with the correct skills and the main barrier for business to growth. So they are finding difficult to find high qualified people in Ireland, engineers. And for 2023, 85% of members agree that there are plenty of jobs opportunities in the sector. And I know that most of global engineers, most of people that come from abroad are looking for a job. So if it is your case, you'll be glad to hear all the news today, because I will be talking about this even more in the next slides. So before I go into that, I just important to mention, you know, what it is EngineersIreland and how long we are here and what are we. So EngineersIreland is one of the oldest professional bodies that exist in Ireland. They were established in 1835, you see, 1835 is like a long, long time ago, almost 200 years ago. Lots of things happened since. As you know, engineers are one of the oldest professions that exist. So we are very respected in the country, and we are multidisciplinary. So any type of engineer can become a member, any discipline, okay? And we have more than 25,000 members, and we are the sole body for awarding registered professional titles. So if you ever heard about chartered engineer or engineer technician, fellow, they are all professional titles that are protected by EngineersIreland. We are the only professional body that can award those titles. And we are your professional home. So what are the benefits of being a member? So once you become a member of EngineersIreland, you have an opportunity to network with other engineers, other organizations, be a volunteer in one of our programs. We have more than 200 events per year. You have access to exclusive reports, such as the salary survey, documents that you'll be receiving by email through the newsletters. You also have access to an online library with technical documents. And very important, you can include your membership number in your CV, in your LinkedIn profile, in your email signature. This is a very important way of us that are from abroad to demonstrate that we actually are engineers. We pass through a verification of our qualification, okay? And then you can learn new skills. So as a member, you get discount in our CPD courses, which is the continued professional development. So any course that you do, for those that are not,
familiar with the word CPD, it's continued professional development. And you can get the support that you need once you feel that you are ready to apply for a professional title. We have loads of webinars, and we can book a meeting one-to-one, and then you can, ask questions about the process. So you then get your international recognition. So if you're traveling abroad, if you're going to another country, or just traveling for work, you can, bring your professional title with you, will be recognized internationally. So I will play a short video now about the international recognition. It's about 2 minutes. So I just play it now. Engineers Ireland membership delivers on international recognition of your qualifications. Passports are normally associated with a country. However, as a member of Engineers Ireland, you effectively have a professional engineering passport across the globe. Your accredited engineering education is internationally recognised through various accords and the European Network Accreditation of Engineering Education, through mutual recognition agreements and the International Engineering Alliance agreements. Our international standing has enabled our members to work on global projects, continuing the worldwide influence of Irish engineers. Another project I am currently working on is Peru Reconstruction Project. Following on from the devastation of the 2017 El Niño event in Peru, the government of Peru signed a government-to-government agreement with the Department of International Trade in the UK for the reconstruction and retrofit of critical infrastructure and buildings. Many of our engineers have shared case studies of their international work on our website. Indeed, some of our Chartered Engineer of Year recipients have travelled as engineers and provided solutions to international challenges. By retaining association with these relevant accords, we assist members seeking a global assignment through a local company or directly abroad. Also, through MRAs, your international achievements are recognised by Engineers Ireland. Our members shared that having a professional title with Engineers Ireland seems to resonate with professionals in Ireland. Despite my having worked overseas for so many years, my experience is recognised in Ireland, and being chartered with Engineers Ireland is a great benchmark. Your Engineers Ireland membership delivers for you. Be an active member in our community. Engage today. So it's just covering like how important it is, for international recognition, being a member of Engineers Ireland. So here, once you become a member, you can select which region you want to participate. And they are 12 regions around Ireland and also overseas. You can also select which division you want to be part of. So there are lots of different divisions. And I highly recommend you doing that, because let's say you are civil, but you are very interested in the biomedical stuff. So you will be then receiving newsletters about those only. They are personalized content for you. And we also have societies. There are 11 societies connecting engineers. So, for example, the Young Engineers over there is for graduate engineers. And even if you graduated in your home country and you moved to Ireland after graduating, you can then consider yourself a graduated and be part of that society. So we are the professional home for global engineers. As I mentioned at the beginning, when I created this Global Engineers series 6 years ago, 19% of new members that year were engineers that graduated outside Ireland and UK. And last year, 48% of new members last year graduated outside Ireland and UK. So it shows you how international Ireland is and Engineers Ireland is, which is great. We have a great diversity around our membership. So this year we already had a few events. We are almost in Christmas now. So there are a few things that have happened this year already. So we had an event for India, very similar to this one. We also had an event for Asia. And then we had an event for Middle East. And we had an event for Brazil. And we had an event for Africa. And then today is the Spanish speakers.
And then the next one is the Global Engineers All Nationalities, and this will be delivered in Cork. But again, like, will be hybrid. So if there's anyone, in Dublin, can watch it live online. And most of all those Global Engineers events are available in our YouTube channel, including one that Dr. Juan Pablo done before last year. So go to our YouTube channel and you find loads of content there. We have a channel called Global Engineers. So here I have like just a slide to show the CPD, the courses that we have in EngineersIreland. I took like just for a screenshot for an example. So for example, this one is about carbon accounting for engineers. So you see that the price here for members is $295 and non-members $445. So you always have a discount as a member. But I have good news about the CPD. And as I mentioned, for those that are looking for a job, we have this event, which is this course, which is the CV and interview preparation skills. So this is 1 day course, and then they will be covering a lot about, the Ireland. They have their own way of structuring the CV, the formatting that they use here. And not only that, there actually was a research done recently with employers, and so we know exactly what they're looking for, which competence you should demonstrate in that, in the interview. And this CPD was 149 and then 95 for members, but now it's free. So if there's anyone here looking for a job, this is a great opportunity. But you have to sign up by Monday, okay? By midday Monday. So here I have the step-by-step how to become a member for those that are not members yet. So first thing to do is to fill out an application form. You all received an application form today. Feel free to give the application form to me later this evening, or maybe you can go online and fill out the application form online. And then after that, we will need a copy of your qualification. So this would be a copy of your diploma and your transcripts, especially if you are from South America. If they need to see what discipline you studied. Maybe if you're from Spain, you can check that because it's in the EU. But for those that are from any countries in South America, we need the diploma and the transcripts. Okay, and they must be verified. And this is where most of people have questions about how I verify my qualification. So there are different ways you can verify. You can, if you have this with you today here, I could verify for you. That's why I sent an email to you all saying, this will skip one step. But if you don't have translated into English and with you today, you can ask someone that's a member of EngineersIreland if you know someone. Or you can go to any guard station, which is the police here in Ireland, with a copy and with the original, and just ask them, can you please sign and verify that this is a true copy of the original? And they will do that for you for free. There's no need to pay or book appointments, any of that. You just go there and they do that here in Ireland. We also accept documents from Digitary. Digitary is an online platform that you give us access to your qualification. Another way for those, especially those that are online, they're planning to come to Ireland, they're still in their home country, you can ask then a solicitor to sign for you the document, and then this way you can send by email. We ask this just because everything is digital now, so we need someone to see in person the document before you send to us by email. So once we have a copy of your qualifications and we have you have the application form, we need a copy of your ID. So it would be then your passport or your Gen ID, or if you have the Irish driving license, it would also be as an ID. And then there's the payment. And here is the part. Everybody wants to see how much. So we have, so the normal fee is €280 per year, but we have a special fee for those that are unemployed, which is €65. And students are free. So only students that are here studying in college in Ireland, okay? So if you're doing maybe a full-time master's, you get a discount. But if you're doing postgrad, it's not considered, or English is not considered a student,
okay? But €65 for people looking for a job is really, really good deal. And even like 280, if you think about, divide that by 12, you all engineers good in maths, how much is per month? It's less than €20 a month, or a little bit more than 20. So then after that, your documents will go to the membership qualification board. So they meet once a month and they elect new members. So they will analyze, all the documents you included. And then once they approve, you then receive an email saying, well, congratulations, you're a member of Engineers Ireland. Here's your membership number. So you can use that. And you also get a card by post, a membership card and a certificate by post. If you are already a member and you know someone that wants to become a member, if this person includes your details in the application form, you can get €100 voucher. So this is those cards, one for all or similar. You get that by post. So good way of getting an extra €100 there. So now I will talk about the professional titles. So first of all, it's important to mention what it is a professional title, because since I started working here, I've never heard about chartered engineer before. They don't exist in Brazil, and I believe that they don't exist in most of South America as well. So I was like, why would you apply for a title? Why this is so important? So I have this here, a few different reasons why. So an engineer qualification and competence recognized, maximize your earning potential. So if you are an engineer, a normal engineer, and then if you become a chartered engineer, sometimes you duplicate, like you double your salary, depending on your expertise, of course. And then you also, for tender reasons, I think this is one of the main reasons. So when you are applying for a big project, if you're not a chartered engineer, you always be signing, doing all the work and giving to a chartered engineer to sign for you. So if you want to progress in your career in Ireland, this should be a focus for you, should be, next, apply for a professional title. You gain credibility, so you can travel around the world and as a chartered engineer, and you gain competitive advantage with professional and international recognition. Okay. I also have here in the slides this EU directive. This is a special for, especially for people that are from Spain. We have an agreement with the EU. So if like someone in Spain is already a chartered engineer in Spain, they can get their title recognized in Ireland without going through all the process, because there is a process to become chartered, which I will show you later. So it's just good to know, if there's anyone here is in this case, we have this agreement. And they are the 4 professional titles we have in Engineers Ireland. And the difference between them is the level of their qualification. So let's say an engineering technician will be level 6, or an associate engineer is a level 7. And then most of people, would do graduate the bachelor degree, then would be for the chartered engineer. And then the next one is a fellow. So a fellow is the most senior professional title you can get. So this is someone that is already a chartered engineer for at least 5 years and held a position of responsibility. So you see someone like with 25 years working experience, someone that is a director of an organization being a fellow. So those documents, they are all available in our website, in the follow-up email that I'll be sending you. And I will include those links for you to download. So if there's anyone thinking of applying for a professional title in the future, I highly recommend you reading those. They will give you examples and tell you what competencies they are expecting to see from you. So here I have a diagram of the chartered engineer process. I'm not going into detail here because there's lots of information. But as I said in the beginning, I will be sending the slides. You can have a look yourself later. Important to see here is, so you see here qualification, okay? So this column here will define which route you go for the professional title. If your qualification is a credit, you go straight to phase 2. Because your qualification is a credit, you don't have to demonstrate your educational formation.
You just go through straight to your engineering experience, what you have done since graduation. And then the second one is for someone that has a credit level 8, which will be the bachelor, but doesn't have a master's, or maybe the master's degree is not a credit. So this person then has to write the 3 learning criteria about design, research, and broadening of expertise, plus everything else in this column, and then they go for an interview and they become a charter. But the unaccredited level 8, which I believe that loads of people here are in this route, especially those that are from South America. Like in Brazil, the courses in Brazil are not accredited. You can become a member. You can become a member. That's doesn't make any difference. What the difference is when you're going to apply for a professional title, like chartered engineer. So you probably then, if your course is not accredited, this is the route for you. So the first thing to do is the initial assessment. Initial assessment is not phase 1, it's not phase 2, it's phase 0. Okay, it's before you start. So there is initial assessment. It's just a document where you will demonstrate that you have enough working experience to apply. You're ready to apply, and this is around like 8 years working experience. Usually we see an engineer with 8 years applying for a professional title. So then this document will go to the membership qualification board, and then we will analyze and say, okay, this person has enough working experience, enough engineering knowledge, and he can apply. So then you start your application from phase 1, educational formation, and this is everything that is included in the phase 1. And then you go for an interview, and then if you pass the interview, you can start working on your phase 2, and then you go for an interview again, and you become a chartered engineer. So there are 2 phases for people that has an unaccredited qualification, okay? So I won't go through the details here, but look, I am available online and on the email, on the phone, if you have any questions about it. Just we don't have enough time for all today. So what you need to know before applying for a professional title is that you must be a member of Engineers Ireland for at least 3 months. You must demonstrate the competencies of a professional engineer. And you must have supporters. So supporters will be 2 chartered engineers, and they will help you to write this process. So when you're ready, let's say you have 2 people that you worked with before or you're working now, could be someone from South America or Spain, could be from abroad, okay? It doesn't have to be chartered engineer with Engineers Ireland only. And they will help you to write the process. So once you have everything done, you send to them and they add their comments, suggestions, and send back to you. You fix those things, and then you submit to Engineers Ireland. So you need 2 people. And then also important to mention that there are 35 hours of continued professional development that must be demonstrated in one of the requirements for the professional titles. And they are always that 2 deadlines for the submission is always in beginning of the year in January and also in June. Okay, so I finished that part of the professional titles and Engineers Ireland. So now I will talk a little bit about do and don'ts. And this is just, a few tips there. I'm sure most people already done that or know that already. So things that you should do when you're thinking of coming to Ireland or in case that you just arrived. So understand the engineering industry. Things here works a little bit different. Maybe if you are a civil engineer, you should read the building regulations, for example, because probably it's different than the one you have at home. And have your CV and your online profile updated. Most of recruitment companies are free. You can sign them, you send your CV, you can add alerts, job alerts. So you receive an email when a job with your profile comes up, and then use LinkedIn. Research accommodation. Don't come to Ireland without accommodation. Who's here already know that it's, unfortunately, we are in a crisis of accommodation. It's hard to find it. So come with something, at least for 3 months. And then, or ideally, if you have a job already, would be the ideal. Secure a job, before moving. And then understand the visa process. For those that need a visa to work in Ireland, it's important to know that
the salary based, I think it's 33,000 a year, and the process costs €1,000 for organization. So little things like that, general information, you find that in the immigration office, in the immigration website. And build a professional network, very important to meet people, especially here today, not only friends, but also professional network, people that are working as an engineer, and build a social network. Things that you shouldn't do is underestimate the cost of living in Ireland. So research that before you come. Assume your skills are universally recognized. So maybe sometimes you see people that are very niche back in their home country, and then in here it's totally different. They don't have this profession, or things, the regulation is different. And neglect health insurance, very important to have health insurance in Ireland when you come. And disregard taxation matters, and so pay your tax, the way it should be. And don't isolate yourself, because it's very easy for, you all know, we left our family, we left our friends back home, and then you don't know anyone or where to go. So try not to do that. Try to join lots of social network on, different social medias, and make new friends. Okay, so I'm getting to the very interesting things here. Can I get a working permit in Ireland? And I love this graphic because it shows what's happening in Ireland since 2019. So the green is the total, okay? So you see 16,000, 16,000, 16,000, 16, and then look, 39%. You could say, oh, but it's COVID, that happened. No. It's not only COVID, it's the industry, it's the opportunities, is an increase of 145%. This is huge. So there are jobs there are people getting visa through work, okay, which is, we call the employment permit in Ireland. And what about engineers? Because that is general, okay, that one, it's a critical skills list. But what about only engineers? So here we go. In 2021, 2,393 people got work permit in Ireland, but last year, 8,696, almost 9,000 people got a visa through work, and this is an increase of 263%. So there's loads of jobs, there's loads of companies applying for visa. And since I started here in EngineersIreland, I've seen like they changed the process. They optimized the process. They before used to take like 6 months for you to get a visa. Now it's like a week, or maybe a few days sometimes, not even like a week. So is everything online now? Companies are more comfortable doing it. So don't think that you're not possible to, oh, I can't work as an engineer because I don't have visa. No, that's not the case. There are visas there are jobs there, okay? So, and I listed here the top 20 companies that are recruiting. So they are all what we call trust partners. So once you are applying for visa, everybody's taking pictures, yeah, go. All the companies that are applying for visas a lot, like all the time, they become then a trust partner, which means their visa will be approved in like 2 or 3 days. And they are, look, and this information is in the website, in the government website, and I got from there, okay? So if you want to see top 40, you can go there and, yeah, they have everything there. Okay, so yeah, just a quick one here. So this is the salary survey we've done just for general information, because sometimes you see, you arrive in Ireland, you have no idea how much should we be charging, recruiters are calling me, I don't know how much I should ask for. So you have the access to this in our website. And this is just an average, okay? So a median salary of an engineer with 1 to 2 years is 36,000. And then of course it increases with years of working experience. And then here is a salary for chartered engineer. You see from 30,000 went up to 80,000. So it shows you how important it is. If you are an engineer with a master's, 2 masters, 3 masters, already studied a lot, the next thing to do is the chartered engineer process, okay? Because
you make it a big difference instantaneously, I would say instantly, change in your salary. Okay. And then I have here a salary of, an engineer with more than 30 years. And this is the average, okay? So there's some people that make more and less than this. Okay, so I think this is my part of the presentation. Thank you very much. Here's my email address and my LinkedIn profile if you want to connect with me online as well. Thanks very much for you all being here today. And I will be calling the next speaker now. Thank you. Thank you. Thank you. So now we have Rossana Camargo from Dublin City Council. Thank you. Thanks very much for joining us. Here you go. Yeah, I'm gonna take this, okay? Thank you, Reggie. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros EngineersIreland por this opportunity. Y a todos ustedes que hoy han venido a separarse un poquito de su rutina y han venido a escuchar esta presentación. Cuando estaba preparando esta presentación, simplemente quería ser yo. Quiero hablarles de mi experiencia y espero que estos consejos que les voy a dar sean útiles para todos ustedes. Mi nombre es Rossana Camargo y le trabajo a Dublin City Council. Dublin City Council es lo que llamamos el Ayuntamiento de Dublín. Estamos encargados de todo y le trabajo a una sección muy importante en la ciudad. La sección se llama Política, Estrategia e Innovación, Seguridad Vial, Medio Ambiente, Transporte del Ayuntamiento de Dublín. Y hoy, sencilla y llanamente, creé esta presentación con estos pasos, unos pasos que están reflejados en mi vida. Y quiero empezar, número 1, con mi experiencia de Venezuela e Irlanda. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál fue esa trayectoria que me trajo? Número 2, ¿por qué es importante que te unas a EngineersIreland? Número 3, ¿qué es una actividad de desarrollo profesional? ¿Qué es Dublin City Council? ¿Qué proyectos he trabajado durante mi carrera ahorita como ingeniero aquí en Irlanda? ¿Y cuáles son esas oportunidades que ocurren actualmente en donde trabajo? ¿Y por qué te necesitamos? Y para terminar rapidito, tengo algunos consejos que espero que te sirvan y que me hubiese gustado saber antes de haber llegado a este lugar. Ok, vamos. Número 1, esta soy yo en el 2010. En el 2010 me gradué y soy ingeniero civil. Me gradué en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela con un título de ingeniero civil. Recibo mi título y trabajo en la hidrológica, en la compañía de agua de mi país. Y me enamoro poniendo agua, acueductos, llevando el agua a los sectores más necesitados, pero en mi interior había un deseo. El deseo que también todos ustedes que están aquí creo que lo tienen. Ese deseo de crecer, de aprender otro idioma, de aprender el inglés. Y por eso es que en el 2013, agarró un transatlántico y llegó a este país. A este hermoso país y a esta hermosa ciudad que se llama Dublín y que me ha abierto las puertas a mí y a mi familia. Ahora, ¿por qué les pongo aquella foto en aquella esquina? Detrás de esa esquina, ¿qué tenemos? Muy bien, el Expire. Y creo que todos nosotros nomás nos bajamos del avión, llegamos al centro y ¿qué es lo primero que hacemos? Foto. Es el Expire. Mamá, lo logré, estoy en Dublín. Y aquí estoy yo pensando, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué pasó contigo, Rossana? Bueno, del 2013 al 2016, que fue lo que me tomó el tiempo de conseguir mi trabajo como ingeniero, tuve que aprender inglés, tuve que hacer un IELTS, tuve que estudiar. Tuve que trabajar porque también hay que hacer un living, ¿verdad? Tenemos que pagar la renta, las biles, la electricidad, el agua, pero mis sueños nunca se quedaron. Y aquí le doy gracias a Dios y le doy muchas gracias a EngineersIreland. EngineersIreland was my first step. Mi primer paso, porque me uní al colegio aquí, a EngineersIreland. ¿Por qué es importante que lo hagas? Una vez que en tu CV tú tienes, mi nombre es Pedro Pablo, tengo este título y mi título está acreditado. Cualquier recruiter aquí en Irlanda, el reclutador va a mirar tu CV de una manera diferente a aquel que no tenga la acreditación de EngineersIreland. Paso número 1, eso fue lo que hice. Paso número 2, aquí vamos a hablar de esto. CPD,
En español, ¿ok? Se llama Actividades de Desarrollo Profesional y Continuo. Este es un aspecto muy importante. ¿Qué es eso, Rosana? Son cursos y les invito a que los hagan aquí, in-house, aquí, en EngineersIreland. Son cursos que cuando tú los pones en tu CV, tú dices, bueno, por ejemplo, pongan hoy, vine a la actividad de cómo unirme a EngineersIreland, al Spanish Speaking Event, vine para este evento. Eso, ok, la persona no tiene de repente carrera profesional en Irlanda todavía, pero está haciendo los iniciales pasos, se está conectando. Hoy estamos en un evento de conexión. Ahora, ¿qué CPDs? En la página web de aquí de EngineersIreland hay muchos cursos. Hay unos gratis, como el que Reggie acabó de invitarlos. Hay otros que hay que cancelar una cantidad de dinero. Les invito a que si pueden los hagan. Hay un curso que les puse, Better Business English Language Online Course Intermediate Level. Un curso de inglés para el nivel intermedio. Les recomiendo ese y muchos más. ¿Por qué? Bueno, mi inglés es español y el de ustedes también. Mi idioma es el español, perdón. ¿Sí ven? Si mejoramos nuestro inglés, ¿qué sucede? Pues somos mejores profesionales y perdemos el miedo en una entrevista, perdemos el miedo haciendo nuestro CV, perdemos el miedo. Muy importante crecer como profesional. Y aquí viene. En el 2016, Dublin City Council abrió un programa de reclutamiento como el que tenemos ahorita y yo entregué mi CV. Yo llevé mi currículum en persona, lo llené, seguí todos los pasos que la aplicación tenía y tuve una entrevista. No fue fácil, pero se pudo. Y logré entrar como graduada de ingeniero. Y Rosana, ¿y qué es Dublin City Council? Miren, muchachos, Dublin City Council es el servicio municipal. Apoya a la ciudad a que todos nosotros tengamos agua, electricidad, que nuestras carreteras estén limpias, que los desechos estén recogidos on time. ¿Qué tipo de trabajos hacemos? Manejamos las señales de tráfico, manejamos la electricidad, manejamos los drenajes. Es un múltiple de servicios que ofrecemos y que necesitamos actualmente ingenieros. Y después de que empecé a trabajar en Dublin City Council, pues no me quedé ahí. ¿Por qué? Porque siempre teníamos ese yo, quiero ser mejor. Y eso es lo que quiero invitarte. Existen muchísimas universidades y te invito a que no tengas miedo y no tengas temor. Usa la oportunidad de hacer una maestría o un posgrado. En mi caso, yo seleccioné TU Dublin, que es la Universidad Tecnológica de Dublín. ¿Y qué posgrado? Ok, hice una maestría que se llama Building Information Modeling Management, literalmente BIM, tal cual, que es un proceso que usamos ahorita en las compañías para desarrollar proyectos más fáciles y comunicarnos mejor entre todas las diferentes tipos de carrera que hay. Aquí estoy yo recibiendo mi título en el 2019. ¿Fue fácil? No. ¿Pero es posible? Sí. ¿Tienes que estudiar y trabajar? Sí. Sí se puede, ¿ok? Lo importante es tener ese espíritu. Y si no entiendes, tú vas al profesor y le preguntas, no entiendo, ¿cómo hago? Busca mentoría. Lo importante es tratar de llegar a ese nivel. Y tener una maestría también te va a abrir muchísimas otras oportunidades de trabajo. Y aquí les tengo rápidamente, porque no les voy a tomar mucho tiempo hoy, diferentes proyectos que he tenido la oportunidad de trabajar en la ciudad. Por ejemplo, como le trabajo al departamento de transporte, tráfico, soy el ingeniero de seguridad vial. ¿Y qué me encargo? Me encargo de hacer cambios. Si ven este lugar, tenemos carros estacionados, bloqueando en una de las calles más populares de Irlanda, no más carros parqueados al frente de las tiendas, ampliación de la acera y un espacio para que las personas puedan disfrutar. Eso se llama tomar un espacio público y hacerlo más accesible para todos, para el disfrute de nuestra ciudad. Pero para eso necesitamos un poquito de ingeniería. Otro tipo de programas en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, la instalación de semáforos y hacer un sistema de cruce seguro para todos los peatones de la ciudad. Me encanta. Me encanta porque en este proyecto que tenemos, este es el proyecto de movilidad escolar. ¿Qué hago ahí? Bueno, las escuelas, todo el mundo lleva a los hijos y los niños o los adolescentes a la frente de la escuela en el carro. Y el carro se parquea al frente de la puerta y bloquea el paso y todos estamos con un conflicto entre la bicicleta, el monopatín, el peatón y el que maneja el carro.
pues se ponen implementaciones en la ciudad para hacer un antes y un después y darle el espacio público de la vía y seguridad a los peatones, los que más necesitan. Y no todo es ingeniería, la ingeniería también se necesita en la comunidad. Aquí son algunos ejemplos en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, el almacén de bicicletas. Sabemos que en Dublín hay muchas casas que no tienen jardín. O vivimos en un flat o en un apartamento pequeñito, pero queremos andar en una bicicleta y ¿dónde guardo la bicicleta? Bueno, tenemos este programa de tener almacenamientos en las calles y ahí en vez de guardar un carro, parquear un carro, pues se pueden parquear diferentes bicicletas de manera segura. También atiendo investigaciones de accidentes de tráfico. Lamentablemente, cuando ocurre una fatalidad, especialmente en las carreteras, pues soy la encargada de investigar qué pasó, por qué pasó y qué puedo hacer para mejorar ese lugar, para evitar la pérdida de un ser humano. Este es un interesante proyecto, se llama el College Green. ¿Cuántos han estado en el College Green? Cerca de la Grafton Street. Ese proyecto toma lugar una vez al año. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos que coordinar completamente el tráfico de la ciudad, organizarnos con el LUAS, con el bus, para poder darle el espacio público y recreacional a los peatones. Otro interesante proyecto, reducción de velocidad. Todas las calles ahora de Dublin City en residenciales son 30 kilómetros por hora. Las arterias, las carreras principales siguen a 50. Un proyecto que tuve que trabajar y tuve que trabajar cercanamente con los políticos de la ciudad para que sea implementado y aprobado. Y hoy en día nuestras calles residenciales tienen una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y este es un proyecto que viene pronto. Estoy actualmente trabajando para poder ubicar un proyecto de educación donde los niños y adolescentes aprendan a andar bicicletas de una manera segura y eficiente. Ahora, este es Dublin City Council, creo que con muchos de ustedes hablé antes, pero en esta website y en este link estamos actualmente buscando ingenieros. Dublin City Council necesita ingenieros como muchas otras empresas, pero quiero invitarles a que pongan su aplicación como asistente de ingeniero si tienes 2 años de experiencia, o que subas tu aplicación como ejecutivo de ingeniero si tienes más de 5. Rossana, una vez que tú haces tu aplicación y sube el sistema, el Departamento de Recursos Humanos te va a llamar y vas a tener una entrevista. No tengas miedo, prepárate para esa entrevista, busca tu trabajo, quiero que trabajes conmigo en el Dublin City Council. Y ahora, para terminar, mi última presentación es esta. Consejos que me gustaría saber antes de venir a Irlanda. Cuando me vine a Irlanda, vine por solo 3 meses. Nunca pensé que hoy iban a ser ya 10 años. Y estas son, número 1, prepara tu currículum en inglés, hazlo bien, no tengas errores, realiza un curso de Safe Pass, búscalo en solas, eso te ayuda para estar en las calles. Únete a EngineersIreland, muy importante, traduce tus calificaciones, postúlate a trabajos que te sientas preparado, prepárate bien para esa entrevista y si no pudiste pasar la entrevista, pide feedback, pide retroalimentación, lo harás mejor. Haz tu CPD, establece conexiones profesionales como las que hiciste hoy y considera hacer un máster o una maestría, eso te hará. No te olvides que Irlanda necesita ingenieros. Muchas gracias por su atención. Aquí tiene mi email si me necesita. That is great. Thank you. Thanks so much. And looks like you are almost ready to become a charter with all those projects. Maybe it's the next step. Thank you very much. Yeah. So I will call then the next speaker, which is Dr. Juan Pablo Osorio. Thanks very much, Dr. Juan Pablo, for joining us. Here you go. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Antes de empezar, lo primero que quisiera hacer, y lo voy a hacer en inglés, es to thank Reggie. I want to thank Reggie today. Not for inviting me, because that's not the point. It's because I came to Ireland originally in 2007. I came to do my postgraduate studies, and I started talking to people, and everybody came back saying, you need to join EngineersIreland, this is what you need to do, but everybody told you different things. And I went to the website
and I actually came here for a few talks, and I'm a member of the Geotechnical Society. And at the time, this didn't exist. It was nothing. And you created this. And thank you very much for that. And hace 2 años me enteré yo de este proyecto. Hice una presentación inicial. En ese momento estaba mi hijo, tú estabas fuera en ese momento. Y cuando me enteré del proyecto, me encantó por todos los temas y siempre quise participar, y estoy aquí hoy precisamente porque los quiero invitar y compartir un poco mi experiencia de cómo fue volverme un miembro de EngineersIreland, porque es un proceso relativamente sencillo, pero es un proceso increíblemente importante para sus carreras. Entonces yo les voy a hablar hoy de un poquito de mi experiencia profesional, y la experiencia que les voy a compartir es la experiencia que tuve hasta el momento de aplicar al título de Charter Engineer, porque eso es lo que pienso yo que es el paso siguiente, y muchos de ustedes tal vez ya tengan la experiencia suficiente. No es solamente venir aquí y la experiencia que obtienes aquí. Si has trabajado mucho tiempo antes en tu país, y muchos tal vez lo hemos hecho, yo trabajé mucho tiempo en Colombia también, cuando llegas aquí, esa experiencia cuenta, como decía en la presentación anterior, toda tu experiencia cuenta. La mayoría de la experiencia profesional mía fue obtenida ya, y eso es lo que quiero que vean. Les voy a hablar un poco del sistema educativo en Irlanda. Yo trabajo como profesor en Technological University Dublin. Mi trabajo no es tan grande como el de Rossana. Y les voy a dar algunos consejos finales de qué pienso yo que se debe hacer, aunque son muy parecidos a los que ya han obtenido. Entonces, bueno, voy a repetir este diagrama del proceso de Charter Engineer, pero me voy a enfocar en la parte que más tal vez nos interesa a los que no tenemos los títulos de aquí, que es cuando no tienes un título acreditado. Ahora también voy a discutir un poco los diferentes títulos, el abanico académico, así se llama, que se tiene aquí en Irlanda, y les voy a explicar un poco los diferentes títulos, porque el sistema educativo es algo diferente, y llevo muchos años trabajando, pero quiero enfocarme en esta ruta, que es la ruta que yo seguí, que es la ruta de experiencia. Cuando tú no tienes un título acreditado, EngineersIreland. ¿Y qué significa tener un título acreditado? EngineersIreland, siendo el cuerpo que gobierna la ingeniería en este país, va a las universidades, y nosotros como profesores nos sentamos con los pares académicos y les mostramos, esto es lo que enseñamos aquí. Y ellos nos dicen, tu título, el título que tú ofreces a los estudiantes, lo acreditamos. Y ellos acreditan los títulos de maestría. Antes de 2012, con el título de pregrado era suficiente. Después de 2012, ya los títulos para obtener el título de Charter Engineer tienen que ser de maestría. Entonces, el primer consejo que les doy es, cuando vayan a buscar un título de posgrado aquí, si alguno quiere hacer una maestría, lo primero que tienen que preguntar es, ¿tu posgrado es acreditado por EngineersIreland? Si no lo es, no vas a poder hacer esta ruta, tienes que irte por acá. Y esta ruta es un poco más compleja, pero no es imposible. De hecho, es muy interesante hacerla por el nivel de evaluación que te hacen. Pero si tienes la oportunidad de hacer el título acreditado, buscan programas que sean acreditados, en primer lugar. Ahora, pues la ruta tiene 2 fases, realmente tiene 3, porque tiene el Initial Assessment, que vas a tener unos criterios y que son cosas que vas a tener que revisar, como por ejemplo, van a evaluar tu conocimiento, tus solving problems, van a mirar el CPI, ¿qué haces? El CPI es muy importante, lo que estaban hablando, y el CPI no solo son los cursos que haces aquí. Si tú haces un voluntariado, por ejemplo, yo hago voluntariado con EngineersIreland yendo a las escuelas primarias y hablando sobre ingeniería a los niños de 3º y 4º de primaria, promoviendo la promoción. Eso también cuenta como CPD. Si haces voluntariados en otras actividades, siempre y cuando sean relacionados con la ingeniería, también puede ser. Si haces estudio, si publicas algún artículo, cuando estén estudiando posgrados, eso inmediatamente les cuenta como un CPD. Son muchas actividades, entonces vayan a la página y miren qué cuenta como CPD, porque muchas de las cosas que yo hacía, yo nunca las ponía. Hasta que me dijeron, mira, tú haces todo eso, eso cuenta como CPD. Entonces, también fíjense en eso.
Entonces va a haber muchas cosas que ustedes tienen que hacer para esto. Y todas estas criterios que están aquí, yo los cubrí con los proyectos que yo hacía. Básicamente, la mayoría de eso con todo lo que yo hacía desde Colombia. Entonces, voy a hablar un poquito de mi carrera desde el punto de vista de las cosas que yo tuve en el momento de aplicar. Yo pues me gradué en 2003 como ingeniero civil en Colombia, luego viajé a México, hice una maestría en ingeniería geotécnica en la UNAM. Luego regresé a Colombia, trabajé como consultor diseñando cimentaciones para edificaciones, estructuras de contención, infraestructura, pero todo desde el punto de vista de la geotecnia, y también trabajé como profesor en la Universidad de Antioquia. Pero yo siempre quise hacer mi doctorado y siempre mi sueño fue hacerlo en inglés. Finalmente logré una beca, llegué a Irlanda en el año 2007. No sabía lo que iba a pasar con la industria de la construcción en el 2008. Hice mi doctorado, me gradué en 2012. Regresé a Colombia, seguí trabajando como profesor y luego, por cuestiones del destino, pues regresé a Irlanda en el año 2018. Vine aquí con mi familia y estoy trabajando como profesor. Pero por allá en el 2007, 2008, cuando yo hablaba con mis compañeros, ellos me decían, oh, únete a EngineersIreland, te tienes que meter. Y cuando ya ingresé a EngineersIreland, me convertí en un miembro, me di cuenta, yo lo que tengo que obtener es el título de Charter Engineer, porque ese es el título que te reconocen internacionalmente. Estando en Irlanda o estando por fuera, si tú tienes el título de Charter Engineer, básicamente con eso viajas como ingeniero a cualquier parte. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, ciertas partes de Canadá, que allá funciona por provincias. Entonces, es importante obtenerlo, y si lo tienen de otra parte, como por ejemplo, como decías tú, los españoles, tráiganlo y será inmediatamente reconocido. Ahora, estas son algunas de las actividades que yo hago también para cumplir SCPD. Yo soy pues, miembro de EngineersIreland, pero por ejemplo, una de las sociedades que hace parte de EngineersIreland es la Geotechnical Society of Ireland. Soy miembro de esa sociedad y soy miembro activo, hago parte del comité desde el año 2020, y eso te da, por ejemplo, a cumplir uno de los criterios para obtener el título de Charter Engineer, porque ellos van a mirar tu liderazgo. Una de las 5 competencias que miran en la fase 2 y de los 7 criterios que miran en la fase 1 es tu liderazgo. Tu liderazgo lo demuestras trabajando para la industria. Al ser miembro del comité, estás dirigiendo los destinos de la industria desde el punto de vista del grupo de las personas que quieren mejorar la industria. También hago parte, soy uno de los representantes entre la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el Comité Técnico 214 de Suelos Blandos. Este es el voluntariado que hago con los colegios, y también hago parte del grupo que estamos revisando el Eurocódigo, que de pronto sale en 2027 más o menos, que son las regulaciones para la construcción. Entonces, eso es la parte, por ejemplo, del liderazgo. Algunos de los proyectos, una de las cosas que van a mirar es diseño, investigación, son criterios que te van a mirar cuando haces la fase 1, y aplicación del conocimiento en ingeniería para la fase 2 es básicamente, bueno, ¿qué has trabajado como ingeniero? Estos son 2 de los diseños que yo presenté, y en las entrevistas me preguntaron sobre eso, me tocó explicar en detalle cuál fue mi rol. Entonces, cuando ustedes apliquen, pongan su rol, lo que ustedes hicieron. En estos 2 proyectos, yo trabajé principalmente diseñando cimentaciones y estructuras de contención. Este es un edificio de 7 pisos y tiene un semisótano, inicialmente iba a ser de 4 metros, pero por nivel freático tuvo que elevarse a 1,50 m y se tuvo que diseñar las estructuras de contención. Y en esta edificación diseñamos no solo el edificio con la estructura de contención en la parte de atrás, sino también todas las cimentaciones del puente peatonal. Los diseños que nosotros hacemos allá, estos son pilas excavadas a mano, literalmente a mano con una pala, a 11 metros de profundidad, y las tuvimos que diseñar, fricción, punta, todo el tema. Eso aquí no se ve. Claro, yo pongo eso y en la entrevista lo primero que me dicen es, cuéntame qué es esto. Y empezamos a hacerlo. Entonces, pongan cosas que ustedes tienen que hacer. Pero yo tengo una experiencia un poco
diferente porque también soy académico. Comunicación, tengo mis publicaciones, obviamente en ese momento tenía 21 publicaciones académicas, las puse inmediatamente, listo, puedes comunicarte. Adicionalmente, he escrito para RT, tengo 3 artículos, este fue el primero que hice, el único que existía en ese momento, algunas entrevistas en televisión hablando sobre el tema de Armero en la celebración de 30 años, un desastre que hubo en Colombia. Y finalmente, lo del Young Engineer, que ya se los comenté, fue un reconocimiento que hizo EngineersIreland a los que estuvimos ese año. Y bueno, el tema de la educación, rápidamente. Aquí tenemos 10 niveles. Maestría, este es el que ustedes tienen que tener. Y cuando vayan a hacer el título, pregunten, ¿es acreditado? Pero estos niveles, todos son hasta nivel 5, esto es lo que nosotros conocemos como el bachillerato, cuando te gradúas del colegio. Nivel 6 son más o menos lo que en Latinoamérica se conocen como las técnicas, que son a 2 años de educación. Nivel 7, las tecnologías en Colombia, 3 años. Y nivel 8 es pregrado, que normalmente en Latinoamérica lo tenemos a 5 años, creo que en España estaba a 6, no sé si ya lo hayan bajado a 5. Maestrías a 9 y el doctorado sí, pues ya es en nivel 10. Pero hay otro, aquí tenemos en la universidad y les quería mostrar esto. Ustedes siempre lo van a encontrar así, entonces ya van a saber, bueno, estos son los niveles, esto es a lo que puedo aplicar y a lo que no. Aquí es muy común. Cuando lo pongan en su CV, pongan, mi título es ingeniero, level 8, level 9, si tienen la maestría, e inmediatamente el empleador va a saber eso. Póngalo en el CV, tal nivel, eso es muy importante. Maestrías, nivel 9. Nuestras maestrías, estas 2, por ejemplo, en ingeniería civil, son acreditadas por EngineersIreland. Pregunten en las universidades a las que van. Si tienen duda, entran a la página del QQI, Quality Qualification Ireland. Muy importante, hagan eso. Ponen el nombre del país de donde ustedes vienen, buscar y le va a decir, tantas cualificaciones en su país son reconocidas ya en Irlanda y le van a salir con eso inmediatamente. Entonces, esto es para ustedes, para que ustedes entiendan, porque créanme que para mí, en su momento, como estas no existían, fue muy difícil buscar esta información. Yo lo que hice cuando encontré QQI, entregué mi título de maestría, mi título de pregrado y el QQI me dio una carta y decía, señor Juan Pablo, su título de maestría es equivalente a un título de maestría en Irlanda. Llegué a EngineersIreland y les dije, aquí está su membresía reconocida. Háganse un poco la vida más fácil ustedes. Para los que tienen títulos en Europa, porque muchos de pronto han estudiado en Europa, en QQI, en la página también encuentran, aquí está el abanico de Irlanda y la equivalencia del abanico europeo. Entonces, si tu título es de España, por ejemplo, si tu título es de Italia, simplemente ya sabes, mi título es tal y equivale en Irlanda a tal título. Y eso lo encuentran, ahí están las páginas. Y finalmente los consejos. Bueno, piensen por qué están aquí. Yo he vivido en Irlanda ya muchos años y es muy duro a veces estar sin familia, estar lejos. Y uno, vale la pena. ¿Por qué vinieron aquí? Siempre mantengan eso presente, porque va a haber momentos difíciles. Mézclense con los irlandeses o al país donde vayan, con los que sean. Nadie va a conocer su país mejor que ellos. Y nosotros tenemos la tendencia, y todos somos humanos, cuando uno llega siempre se va con su grupito. Y entonces los colombianos estamos con los colombianos y qué rico comernos unos buñuelos y qué rico un sancocho y en Navidad esté frío y allá es calor. Vayan y se mezclan con los irlandeses. Pasen bueno con ellos. Ellos le van a mostrar el país de ellos. Nadie lo conoce mejor que ellos. Y créanme que se van a expandir. Pero mantengan contacto con la gente de su país también. Porque los que ya hemos vivido este proceso, les podemos decir, mira, hay una diferencia cultural aquí, que es bueno que entiendas esto, porque muchas veces va a pasar que no entendemos por qué hacen aquí ciertas cosas y ellos no van a saber explicar porque para ellos es natural hacerlo. Cuando ya las personas lo han vivido, van a entender qué pasó y ya al entender qué pasó te lo pueden explicar a ti más fácil. Entonces mantén contacto con ambos grupos. Vas a tener acento cuando habla inglés, todos lo tenemos. Yo dicto clases para vivir, ese es mi trabajo y hablo con acento. Y todos lo vamos a tener y ellos también lo tienen. Cuando ellos van a otro país, no se preocupen por eso, hablen, es la mejor forma de aprender el inglés. Hay cosas que van a pasar,
tengan el seguro médico. Eso es importantísimo. Sí. Creen redes y mantengan grupos de apoyo. No se aíslen, no estén solos. Es muy difícil, muy difícil. Y sobre todo cuando uno llega solo. Si vienen con familia, también es un poco más fácil. Pero si llegaron con familia, tengan cuidado con su salud mental y la de su familia también. Es muy importante. Mantengan esos grupos de apoyo porque en el largo plazo se siente. Y disfrútenlo. Es excelente. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Thank you. That was very good. And it's funny you said like about the accent. Even Irish people have different accents. North side, south side, totally Cork. You know, all sorts of accents. So here I have his email address. So if does anyone have any questions, want to email him, and he also is on LinkedIn. I forgot to include his link to the LinkedIn there, but I'm sure if you put like Juan Pablo, Dr. Juan Pablo Osorio, we'll find him. And then the last slide here is just the feedback form. I would like, you know, really appreciate if you could give me your feedback. What do you think about this event? Do you think we should bring something else that we didn't bring? I would love to hear from you. And just for those that are looking for a job, there's lots of content online as well. Sometimes I bring this subject in more deep, you know, we go through CV, LinkedIn, and all those things. So